पतये नमः। ॐ प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती दीनामविन्द्रयवतु। ॐ सरस्वती. It's nalla పూసలు. After marriage, in the marriage time, they husband gave this mangal sutra. This is also for symbol I am married. ఎవరో చెప్పాలి, అప్పుడు పెద్దలు చెప్పారు, పెద్దలు చెప్పినట్టు భర్త కట్టాడు, అది అలాగే ఉంచుకుంటాం. मुस्लिम लोग शादी के बाद ये लच्छा पहनते हैं. బాగా ఉంటాడు ఆయన కూడానని ఇది బాగా ఉంచుతాం, కట్టినాక ఇక తీయకూడదు. हमारा भी वही मानना है. हमारे शौहर की लंबी उम्र की निशानी है. अच्छा, तो जो बीवी है उसकी लंबी उम्र के लिए భారతి 2 నెలలు గర్భవతి. మా డౌట్ అలా వాళ్ళే చంపారని అర్థగారుగానే ఇద్దరు కలిపే. మా తోడుకోళ్ళు ఇల్లు వదిలేసి వస్తే బాగుండేది. నేను కూడా ఇల్లు వదిలి రాకోకుండా ఉంటే నేను కూడా ఉరేసుకుని చనిపోవాల్సి వచ్చేది అక్కడ. ఫస్ట్ బాగా కొట్టాడు, మొత్తం మొహం మెడ అంతా చేతులకి ఇలా కత్తితో ఇలా మొత్తం కోసేసాడు. ఇవన్నీ కోసేసిన తర్వాత కూడా అతను కచ్చ తీరక అమ్మాయి మీద కూర్చొని గొంతుని ఇట్లా ఇట్లా పొడిచి చంపాడు. చనిపోయే 6 days ముందు దిగిందమ్మా ఈ ఫోటో. తర్వాత మేము తెచ్చుకున్నాం ఈ ఫోటోని, తెచ్చుకొని మేము చూసుకొని మేము ఏడుస్తున్నాం. మా డాడీ ఏమో మా మమ్మీని చంపేశారు. మా డాడీ మా అమ్మ అన్నం పెట్టలేదని చంపేశారు. అప్పుడు సాయంత్రం ఆడనే పిల్ల ఆడపిల్ల మెడలోన తాళి ఆడించుతోంది, శాసించుతోంది నీ బతుకంత. ఎదిరించవద్దు, ఎదురాడవద్దు, ఏది ఏమైనా తిరిగి రాకమ్మా. పుట్టింటి గుమ్మం తొక్కబోకమ్మా, పరువును నిలిపే ఓర్పు నీదమ్మా. బతుకైన చావైనా ఆడనే అమ్మా, ఓర్పొకటే నీకు తీర్పవునమ్మా. ఆడనే పిల్ల ఆడపిల్ల. Daughters need parental support even after marriage. So many women die because of domestic violence. So many. when the harassment has just started between the husband and he's beating up his wife,
Do you think parents encourage their daughters to leave these kind of abusers? In city areas and where the literally educated parents are there, they are not allowing, madam. This third degree methods, they are not tolerating. They are straight away asking the police to register a case and take action according to according to procedure. But whereas the rural background areas, where earlier worked in Kurnool district, the people who are coming from rural background, even the husbands are meeting their wives, they are requesting to get counsel, arrange counseling. ఫస్ట్ నుండి నేను పోలీస్ అవుదాం అనుకున్నాను. నేను పోలీస్ కుటుంబం నుండి వచ్చాను. నేను కూడా పోలీస్ అవుదాం అనుకున్నాను. కొంతమంది చెడ్డ వ్యక్తులను కొడదాం అనుకున్నాను. కానీ అదే చెడ్డ వ్యక్తుల చేత నేను ఈరోజు దెబ్బలు తింటున్నాను. మాది లవ్ మ్యారేజ్, మాది కూడా. తాగుడులో మాత్రం విపరీతంగా తాగుతారండి. ఆ తాగుడు అంటే ఆ తాగి వస్తే ఒక్కసారి భయం వేస్తుంది కూడా నాకు. తను గోడకేసి కొట్టి ఏది దొరికితే అది ఎలా అంటే ఒక హరాస్మెంట్. ఆ హరాస్మెంట్ ఎలా చెప్పాలంటే, చేతికి ఏది దొరికితే ఏది ఉంటే అది, హెల్మెట్ ఉంటే హెల్మెట్ వేసి కొట్టేయడం, తాగొచ్చి చంపలు ఇవన్నీ ఇలా కొట్టేసేవాళ్ళు. ఇలా చంపలు పెట్టుకొని బూతులు, వల్గరైన బూతులు. సెక్స్ పరంగా కొడతారు. తనకి నచ్చినప్పుడు నేను దగ్గర రాలేదంటే కొడతారు. అదే ఎందుకు అరుస్తావు నువ్వు, కొట్టొద్దని ఎందుకు అరుస్తావు, నోరు మీ అని ఇలా నోరు మూసి, తర్వాత ఇలా పట్టుకొని మాట్లాడితే ఎందుకు అరుస్తున్నా, అరుస్తే పేకు వచ్చేస్తాను, మాట్లాడొద్దు అని కొట్టేటప్పుడు. అవన్నీ నా వల్ల కాలేదు అసలు. నాకు వాసవ్య మహిళా మండలి సపోర్ట్ లేకపోతే నేను ఎప్పుడో చనిపోయేదాన్ని. When Ramya came to me, she's just crying and holding a small baby in her hand, and she's telling that she's thrown out of the house, no home, no money, no skills. The only thing is she's having only a certificate of education, no job at all. And she doesn't know how to manage the life, no support systems, and she was fed up with the life. So in our culture and our society, it is a male-dominated society. So we have a culture like women and men are not equal, and there is a grading behind. And as a family, the family head would be a man leading the family, and usually the household things are taken care by the women in the family. Abuse and other things are accepted by the family, and you cannot complain that to the parents or the in-laws or someone else, the elders, because they say, definitely they say, so it's okay, you have to continue, and you cannot question that. I survived because of what my parents created for me. Today, I want to give it to the other women also. I know how difficult it is to come out of the married life. For me, having everything in life
It took me 7 years. Then imagine those who do not have anything. పద్నాలుగు సంవత్సరాలు పుష్పవతయ్య అయిన తర్వాత 15వ సంవత్సరం మా ఆయన గారు చూసి నన్ను ఇష్టపడ్డారు. మా ఆయన గారు కావాలని నన్ను తీసుకెళ్ళిపోయి అక్కడ మంగళగిరిలో పెళ్లి చేసుకున్నారు. ఈ మైండ్ ఒక్కోసారి మా అదే ఏదో శారీస్గా చేస్తూ ఉండేవాడు. నన్ను కొట్టడం ఒకసారి ఏంటి వాళ్ళెంత చూసావేంటి, వీళ్ళెంత చూసావేంటి, వాళ్ళు ఎందుకు చూస్తున్నారు నీ అంక, నువ్వెందుకు చూస్తున్నావు వాళ్ళంక అనేవాడు. కత్తి పుచ్చుకుని ఇంటి చుట్టూ తిరిగేవాడు, చంపేస్తా నిన్ను అని. ఇంకా తన్నులు తిని 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 నాకు తీసుకొచ్చేసి ఇంకా నా బతుకు నేను బతుకుతానమ్మా అని బయటకు వచ్చేసాను. సొసైటీ ఏమనుకుంటుందో, నా మీద ఏం నింద మోపుతారో అనే ఆలోచనతో భయపడ్డారు మీరు ఎప్పుడైనా? భయం అంటే కలిగింది, భయం వేసింది. అంటే భర్తను వదిలేసి వెళ్ళిపోతుంది అనే 4 రకాలుగా మాట్లాడుకుంటారు కదా. Culturally, women are accepting the fact that husband has the right to abuse her. So what is there? My husband beats only in the night when he is in epileptic condition or in drunkard condition. Morning is fine. My husband is good. My husband is my husband. Why you are interfering? The number of cases of wife leaving the husband is also rare or low. ఆడది సంసారం చేసి బిడ్డలని భర్తని ఒక దారికి తీసుకొచ్చి నడుచుకొచ్చేది భార్య. దానికి ఉంటుంది సమాజంలో మంచి వెలుగు. నా కాళ్ళ మీద నేను బతికి నేను వెళ్ళిపోతానంటే తనకి ఎన్ని రంకులు కడతారో, ఎన్ని రకాలుగా చూస్తారో, ఏ రకంగా చూస్తారో తెలుసా? ఆమెకి వెలుగు ఉండదు. భర్త దగ్గర ఉన్నదే భార్య. ఎన్ని కష్టాలు వచ్చినా, ఎన్ని సుఖాలు వచ్చినా, నష్టమైన కష్టమైన ఆ తట్టతో ఆ ఒడ్డు ఎండాలి అంటే భర్త దగ్గరే ఉండాలి భార్య. నేను కాళ్ళ మీద బతుకుతాను అని బయటికి వెళ్ళిపోయింది అనుకో, తను భార్య లెక్క ఎలా వస్తుంది? రాదు. ఏ రకంగా వచ్చింది చెప్పు? ఏ కుటుంబానికి చెందుద్ది? ఒంటరిగా బతికిన బతుకా? అదొక జీవమా? అమ్మ, మీ భర్త మిమ్మల్ని ఎన్నిసార్లు కొట్టేవాడు? అట్టంటే రోజు కొడతాడు. నేను ఇంట్లో రెంట్కుంటున్నాను. మా ఇల్లు గల్లోళ్ళు కూడా నాకు ఇల్లు ఇవ్వడానికి నీ హస్బెండ్ ఉన్నారా లేదా అని అడిగారు. రేపొద్దున మళ్ళీ ప్రాబ్లం వస్తుందని, ఇలా ఇష్యూస్ అవుతున్నాయని చెప్పి పక్కన వాళ్ళ వల్ల కూడా ప్రాబ్లమ్స్. ఏంటంటే మీ హస్బెండ్ ఎందుకు వదిలేసాలి, అసలు ఏంటి అని ఆరాలు ఎక్కువ. సేఫ్టీ ఉండదు సార్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఒక నేను పాప బతకాలి అని అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నాకు అసలు బయట సేఫ్టీయే లేదు. I'm a lawyer who knew all the loopholes of the laws.
in spite of that, had undergone a lot in the procedure. I had not even a single penny in my hand. I used to even struggle for a day meal. When I was with him, I had a different life of struggles, a torture, a harassment, and as well as a lot of pain internally and as well as external pain. But when I came out from his life, now I have a pain of financial crisis to bring up my child and how to decide my daughter's future. I'm grateful to Kirti, who is a strong mentor. And though I know her for a short period, she encouraged me to come out of my situation. పదిహేను నెలలుగా తిరుగుతున్నాను మేడం మెయింటెనెన్స్ కోసం. కోర్టుకు వేసి 15 నెలలు అవుతుంది ఇప్పటికి. ప్రైవేట్ జాబ్ చేస్తున్నానండి. నెలకి 9,000 వస్తాయి నాకు. ఆ 9,000కే రెంట్ కట్టుకొని, కరెంట్ బిల్లు కట్టుకొని, మళ్ళీ రేషన్ బియ్యం తెచ్చుకొని అయ్యే వాడుతూ పిల్ల నేను కింద మీద పడుతున్నాను. కానీ నాకు కోర్టు ద్వారా ఎటువంటి ఫైనాన్స్ పరంగా నాకు ఎటువంటి సపోర్ట్ లేదు అసలు ఇంతవరకు. At the court level, every time her husband is telling, I don't have any money, I can't give anything. And the loopholes here is if she accepts for 1,000 or 2,000, 3,000 rupees for maintenance, her rental itself is 6,000 rupees per month. Maintenance is an obligation towards the wife if during the subsistence of the marriage or after the dissolution of the marriage. If the marriage is not working properly or once the marriage is broken, in our Indian system, we believe that if husband owes some duty towards his wife, in case woman decides to go to the court, I would simply say she, instead of asking for monthly maintenance, she should ask right away, practically speaking, she should ask for lump sum amount right at first instance. Because at least she doesn't need to go to the court again and again. When women go and hire lawyers, isn't this a simple advice that can be given to them? Definitely it is. Being a lawyer also, I must say that. Being a lawyer, I knew the loopholes of the maintenance. When I realized that he is not going to pay me a penny, now I sued him for the lump sum amount for the future of my daughter. So support systems are not there in India. Not only remarriage, educational opportunities, employment opportunities, there must be some type of stipend or a pension scheme for some financial support from the state to such a deserted woman or abused woman or divorced woman. Women are forced to stay in abusive marriages due to practical and societal reasons. There are no shelter homes run by the government enough to deal with the situation. They need education, they need skills, they need financial resources.
kids have also gone through a lot of trauma due to the father's behavior. These women are mostly worried about their children's future. I'm glad I got away from him. Right now, my biggest challenge is that to ensure a bright future to my daughter and to bring her out and show her a career for her survival. Did you feel afraid of what he would do to the child, because he was abusive to you also? So can you just talk about that a little? Yes. As my daughter now, she is small, I suffered because of him. Once she has grown up, I was frightened that she may be also a victim of her father at some due course of time. పెళ్లి చేసిన కాడ నుంచి బాధపడతానే ఉన్నాం. చిన్న వయసులో 2 పిల్లల్ని చేసి దాన్ని చాలా బాధ పెట్టాము అని మేము ఇప్పుడు కూడా నేను ఆమె గురించి చాలా కుమిలిపోతున్నాను. తల్లి తండ్రి సరిగ్గా లేవనే కదా పిల్లల జీవితం ఇలా అయిపోయిందని ఇప్పుడు బాధపడుతున్నాను. We as society normally see domestic violence in the context of couple, but children have grievously suffered due to the violence at home. That bothers me a lot. మా వారు నన్ను కొట్టేటప్పుడు మా పాప అడ్డొస్తూ ఉందనుకోండి, నువ్వు ముందు పక్కకి వెళ్ళు లేకపోతే నీకు పడతాయని పాపని ఒకసారి కొట్టారు అంతేగాని ఆ పాప ఏమో భయపడిపోయి మమ్మీని ఎక్కడ చచ్చిపోతుందో, మమ్మీ చచ్చిపోతే నా పరిస్థితి ఏంటి అని కాళ్ళు పట్టుకున్న రోజు పట్టుకుంటే, నువ్వు అడ్లేకపోతే నిన్ను కూడా నేను కొట్టేస్తాను అని అంటే, వద్దు డాడీ కొట్టొద్దు, మమ్మీని కొట్టొద్దు అని చెప్పేసి ఆ పిల్ల భయపడిపోయి పక్కకి వెళ్ళి నుంచుంటే, మా పాప అదే చెప్పాను కదండి, ఇల్లుగల్లోళ్ళు వెళ్ళిపోయి మా మమ్మీని చంపేస్తున్నాడు డాడీ, కొడుతున్నాడు అని అంటే ఇల్లుగల్లోళ్ళు వచ్చి ఆ రోజు ఆపారన్నమాట. My daughter passed away at the age of 7 years only. Maybe I can save many more daughters. నవమాసాలు మోసిన తల్లి ప్రేమకే నేను దూరమా, బువ్వ పెట్టి నన్ను బుజ్జగించిన తల్లి లాలలకు దూరమా, నా తల్లి లాలలకు దూరమా. పొద్దు వాలుతుంది అమ్మ జోల పాటలేదు, ఈ వెన్నెల రాత్రిలో గోరు ముద్దలేవి, ఓ తల్లి నీ జోల పాటలే కాక నిదురే రాదమ్మా, ఓ తల్లి నీ లాలి పాటలే కాక కునుకే రాదమ్మా. నవమాసాలు మోసిన తల్లి ప్రేమకే నేను దూరమా, బువ్వ పెట్టి నన్ను బుజ్జగించిన తల్లి లాలలకు దూరం, నా తల్లి లాలలకు దూరమా. నాన్న ఉండడమ్మా కానీ పాలు ఇవ్వగలడా, ఏ కన్న తండ్రి అయినా జోల పాడగలడా, ఓ తల్లి నీ జోల పాటలే. నేను మా అమ్మ మా నాన్నని చాలా బాగా మిస్ అవుతున్నాను. నేను వాళ్ళ దగ్గర ఉండి చదువుకోవాలనుకున్నాను, తప్పని పరిస్థితుల వల్ల ఇక్కడికి వచ్చి చదువుకుంటున్నాను. మా అమ్మ మా నాన్న ఆటలు అడిగేట్లా ఉంటాయి. మీ అమ్మ ఏం పని చేస్తారు? కాగితాల పని. నాన్న పనికి వెళ్తారు.
most girls get rehabilitated, the younger ones at least, and they get integrated into a normal life through counseling and our support system. However, there are a couple of cases that have personally affected me. One such girl is Kamli. నాకు ఇలాంటప్పుడు చాలాసార్లు స్కూల్కి వెళ్ళినప్పుడు వచ్చేటప్పుడు ఎక్కడికైనా పారిపోవాలి వెళ్ళిపోవాలి అనిపించేది. ఒక్కొక్కసారి సూసైడ్ చేసుకోవడానికి చాలాసార్లు ట్రై చేశాను. Kamli's mother has an illicit relations with a guy, and the father knows about it because the other man is providing them some money and they are getting benefit out of it in the home. But he eyed on Kamli and the parents have bartered her for 2 lakhs. That time, Kamli is only 14 years old. When Kamli came to me, she was accompanied by her grandmother, who is also about 70s and 80s. And both of them started crying. And Kamli was so disturbed and she couldn't even talk what was happened. ఇలా ప్రతిసారి బలవంతంగా చేసి అతని దగ్గరికి పంపించేది. నేను ఎన్నిసార్లు అతను కూడా నన్ను బాగా హింసించేవాడు, తిట్టేవాడు ప్రతిసారి. ఇలాంటి పనులు వద్దమ్మా, ఇలాంటప్పుడు చాలా పెయిన్గా ఉంది, చాలా నొప్పిగా ఉంది, నా వల్ల కాదు. అయినా కూడా ఏంటి చిన్నపిల్లలు అయితే వెళ్ళకూడదా, నీకన్నా చిన్నపిల్లలు వెళ్ళట్లేదా అని ప్రతిసారి నాతో గొడవ పడేది. తర్వాత నేను మా డాడీని రమ్మని చెప్పు, నేను చెప్తాను, నీ వల్లే నాకు ఇలా జరుగుతుందని నేను డాడీకి చెప్తానని చెప్తే వినలేదు. అయితే రమ్మని చెప్పింది డాడీని. వచ్చాడు, డాడీ ఇలా చేస్తుంది అమ్మ అని మొత్తం నిజం చెప్తే, ఏముంది తల్లి, ఏమీ లేదు, ఇదంతా తప్పేం లేదు కదా అని చెప్పి నాకే వ్యతిరేకంగా చెప్పారు. ఇది కొన్ని రోజులే కదా, కొన్ని రోజులు అతనితో ఉంటే తప్పు లేదు కదా అని చెప్పి అతనితో ప్రతిసారి నాకు మాట్లాడేవాడు. నాకు ఒక తమ్ముడు ఉన్నాడు. తను చాలా చిన్నవాడు కాబట్టి తను పట్టుకొని నన్ను ఎప్పుడు బ్లాక్మెయిల్ చేసేవాడు. మీ తమ్ముడిని చదివిస్తున్నాను కదా, ఆ మాత్రం చేయలేవా అని మా తమ్ముడిని పెట్టుకొని ఎప్పుడు బ్లాక్మెయిల్ చేస్తూ ఉండేవారు. నేను వెళ్ళిపోతే అతని జీవితం పాడైపోద్దామని నాకు ఒక భయం అనేది ఉండిపోయింది ఎప్పటికీ. మా తమ్ముడి వల్ల నేను ఇప్పటి వరకు అతనితో ఉన్నాను, లేకపోతే నేను ఎప్పటికీ వెళ్ళిపోయేదాన్ని. మా మమ్మీ కూడా సూసైడ్ చేసుకుంటాను, నేను చచ్చిపోతాను అని ప్రతిసారి చాక్ తీసుకొని కోసుకుంటానని చెప్పేసి నన్ను బ్లాక్మెయిల్ చేసేది బాగా. Why did you not want to show your face, Kamli? నాకు ఇలా జరిగింది కాబట్టి ఇలా ఎవరు చూడడం నాకు ఇష్టం లేదు. మా మమ్మీ డాడీ కదా నా విషయంలో చేసింది చాలా తప్పది. నేను అది చాలా షేమ్గా ఫీల్ అవుతున్నాను. Kamli, do you still love your parents? Yes. చాలా మిస్ అవుతున్నాను ప్రతిసారి. Kamli's parents are in jail under POCSO laws. A male child is abused or witnesses violence, he becomes an abuser. If a female child witnesses or female child is abused, she accepts violence
children, they carry the father's legacy of violence, and they pass it. They start violence, and from them, their children learn violence. So it's cyclical nature, completely learned behavior. ఈ వయసుతో ఈ 35 ఏళ్ళ మీ ఇద్దరి సంబంధంలో ఎప్పుడైనా కానీ గొడవ పట్టిన అసలు లేదు, ఎప్పుడు అసలు రాలే ఇంతవరకు మా ఇద్దరికి. అసలు రాలేదు. కారణం ఏమై ఉంటుంది సార్? ఉంది ఇక మా 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 మాటగా ఏంటో అట్లా ఉంది ఇక అంతే. అదే నా చిన్నప్పుడు మా ఫాదర్ మా మదర్ని కొట్టడం నేను చూశాను. ఫ్యామిలీస్లో అయితే హస్బెండ్స్కి వాళ్ళ రెస్ట్రిక్షన్స్, వర్క్ స్ట్రెస్లో కొన్ని జరుగుతూ ఉంటాయి. సంపాదన లేనప్పుడు వాళ్ళ మీద ఆధారపడి, ఉన్నప్పుడు వాళ్ళని వదిలి బయటికి రావడం కరెక్ట్ కాదు కదా. అడ్జస్ట్మెంట్ అయ్యి సపోర్ట్గా ఉండి హెల్ప్ చేస్తూ హస్బెండ్కి అలా ఫ్యామిలీ రన్ చేసుకుంటూ పిల్లలతో ఉంటే హ్యాపీ కదా. భర్త చెప్పేటట్లు భార్య వింటే అప్పుడు మంచి భార్యగా అనిపిస్తుంది. లేదు భర్త చెప్పినట్టు వినుకోకుండా ఆమె ఇష్టం వచ్చినట్లు ఆమె ప్రవర్తిస్తుంటే భర్తకి భార్య మీద కోపం వస్తుంది. కోపంలో చిరాకులు వెళ్ళినప్పుడు ఇక ఆటోమేటిక్గా గొడవలు వస్తుంటాయి, పోతుంటాయి. అది అలాగా ఒకసారి వస్తుంటాయి అంతే. కామన్ జరిగిన గొడవలే అవన్నీ. How will you treat your wife? మేబీ సిచ్యువేషన్ బట్టి ఎలా రియాక్ట్ అవుతాం ఆ టైంలో మనం ఉండదు కదా. ఏమో ఆ సిచ్యువేషన్ వస్తే, కొట్టాల్సిన పరిస్థితి వస్తే కొట్టచ్చు మనం కూడా. మీరు కామ్గా ఉన్నా కూడా మిమ్మల్ని కొడితే ఏం చేస్తారు అంటున్నారు. రూమ్లోకి వెళ్ళి కలిపేసుకుంటాం. రూమ్లోకి Now India is now coming into geriatric country, or older people are increasing. Now 10% of the population is 60 plus people. So in every home you find one elderly people. So they are being neglected, they are being abused, they are feeling of being neglected by the children. ఏ ఒక్కరూ నీకు తోడు లేరమ్మా, అమ్మా నాన్న అక్క పిన్ని, ఏ ఒక్కరూ నీకు తోడు లేరమ్మా, నీ మనసు ఆరడి ఎలా తీరేను, మనోబలం ఒకటే నీకు రక్షమ్మా, నీ ధైర్యమే నీకు తోవ చూపమ్మా, బురద నీటిలో నుంచి పద్మానివమ్మా, ఏ ఒక్కరూ నీకు తోడు లేరమ్మా. Manka's brother-in-law forcibly raped her and has poured petrol on her and burnt her alive. మంగ ఇక్కడ హోమ్లో 30 ఏళ్ల నుంచి ఉంటుంది. తను వచ్చినప్పుడు అసలు ఎవరితో మాట్లాడేది కాదు. తను ఒక్కతే కూర్చొని మెంటల్గా నోట్లో హెయిర్ పెట్టుకొని తినడం, దాన్నే ఎవరింకా చూసేది కాదు, నవ్వేది కాదు, తన పనులు తను చేసుకునేది కాదు. అన్నం తిని కూడా ప్లేట్ కూడా మంచం మీద పెట్టేసి అలాగే కూర్చుండేది. అలా మెంటల్గా డిసప్పాయింట్ అయిపోయి ఎవరికి చెప్పుకోలేక, చెప్పడం రాదు, చెప్పుకోలేకపోయేది. కొడుకున్నా కొట్టేవాళ్ళు ఏంది, ఇప్పుడు దాబొబ్బున్నా పని తిన్నాడు తిని
నీకు కొట్టినాడు ఉబ్బున్నా కొట్టు లేచి కూర్చోమని కొట్టేవాడు అమ్మ. అమ్మాయి వెళ్ళాలని చెప్పడుకో మెలక బలంతాన తీసుకెళ్ళి మంచం మీద పడుకోబెట్టి చెప్పుకొని మాటలమ్మా అమ్మ చెప్పుకునే కాదమ్మా ఇవి. Satya was raped 6 months ago. She's 86 years old. Even more shocking is her son raped her. It's not once, it is thrice he raped her. Once her pelvic bone was broken. I have never seen in my life a mother is being raped by her son. Can't even imagine it. These are mental health problems, psychiatric problems. They have to be addressed. I think we have to make a study of these characteristics of the abuser. What type of characteristics the abuser possesses. That is also important. Then only we can say that we can generalize, and we can also make some laws also based on the characteristics of the abuser, either in the form of mental health act or other things also. Why elderly are not coming forward is that one is they are the silent sufferers. They don't make any complaint. If they make a complaint to the police station or other people, it reflects on their upbringing. Domestic violence is a very difficult subject because, once again, the traditional settings that we have in our society, women who face this situation would not really like to come and seek redressal. But police by ourselves, it's very difficult for us to really kind of reach out. There is still a huge amount of, negativity or let's say lack of confidence. So we need to really give them the reassurance that yes, we mean what we say. And not only by words, it should be by deeds as well. Gender equality, gender parity should be one of the subjects which really is really insisted upon right from that early stages of your education. Perhaps, we can address this in the schools. What roles can the NGOs and the police play together in collaborating and helping this come into control? Now, a policeman cannot be simply sitting at the police station and wait to be invoked or wait for some complaint to come and then only respond. There is a need for us to really reach out, be more proactive, and then work along with other stakeholders, like what you rightly said. It may be NGOs, it may be other governmental departments, all initiatives which addresses a certain issue in the society. So this Mahila Mitra initiative in Andhra Pradesh in Vijayawada, working with organization like Vasavya, Mahila Mandali, was a great success that we had. దీపం నీవై జ్వలించు, హక్కువి నీవై చూపించు,
అగ్గివి నువ్వై రగిలించు, ఆరిపోవద్దు ఆగిపోవద్దు, మనిషినని మగువనని రూపించు నిరూపించు, చట్టమే నీ చుట్టంగా చమురు ఒత్తి కానే కావు, చీకటి తరుమే వెలుగువు నీవై, దిగులుని గెంటే ధైర్యం నీవై, దీపం నీవై జ్వలించు. At VMM, we are constantly giving the woman will to live. Most of these women have had such horrible lives that even if they have survived death, they still die every day. So we try to give them hope. After Amma's demise, as an elder daughter in the family, I feel more responsible to take care of my sisters. My mother, Chandipati Vidya, she started this organization, Vasavya Mahila Mandali. We are taking forward the legacy of her. At the younger age, she faced a lot of trauma and tragedy in the family, losing her husband, daughter, and a lot of problems in her life. I think Kirti came out of that as a winner because of the family support. I am very happy for Kirti because she is a change maker and she is a brave woman and she is leading many more women now. Today we have given a new life for more than 4 lakhs women and 2 lakhs girls. That makes me so proud and happy.
When I shared my own story, it inspired some more women to share their own stories. It is not only stories, they joined with me to stop violence among other women and make them to live with dignity, courage, and hope. It is so exciting that Ruchi is coming, and it's first time she is coming, and she has accepted my invitation, and she is coming for our event. Hi. Nice to meet you. I was in Australia, Sydney. One night, my ex-husband came home drunk and he put a knife to my throat, shouting that, I'll kill you. When he had the knife to my throat, I had two dominating thoughts in my mind. One was, I have to stand still. I don't know why, but I thought if I stand still, maybe I can be alive. And the second was that maybe I'll never see my parents again. I have a question. What are the reasons which society, family, friends give a lady when she reaches out and tries to tell them? మొదటి నుంచి తల్లిదండ్రులు ఏం చెప్తారంటే మనం వెళ్ళి చెప్పినా సరే మీ నాన్నతో నేను ఎన్నో పడ్డానమ్మా, కట్టుకున్నాక తట్టుకోవాలి. మగాడు కొడతాడు అంతే. ఏదన్నా కూరలో కానీ ఉప్పు తక్కువైంది అనుకో, ఉప్పు ఎందుకు తక్కువైంది, ఏ ఆలోచన మీద ఉండి ఉప్పు తక్కువ వేసావని కొడతాడు. ఎందుకు పడతాడు? మేము అంటే బయటకి కష్టపడి రావట్లేదా? మాకు ఉంటుంది, అటు భర్తను చూసుకోవాలి, పిల్లల్ని చూసుకోవాలి. మేము డ్రెస్ లో ఉండొచ్చు, కొడతామంటే ఎలా పడతాం అసలు? బాధ. తన ఫ్రస్ట్రేషన్ ని చూపించుకోవడానికి కూడా కొట్టచ్చు అనే భావన చిన్నప్పటి నుంచే పడుతుంది. ఒక్కోసారి కారణం లేకుండానే కొడతారు. ఎందుకు కొడతారో తెలియదు. చిరాకు పడతారు, ఇంటికి వచ్చి అది మనమే చూపిస్తారు ఆ కోపం. So the point is, he'll beat her, no matter what. And this is what happens when we keep quiet, right? Let's draw the line today and say enough is enough. ఇవాళ మనందరం ఇంకా ఏం చెప్పాలంటే ఇనఫ్ ఈజ్ ఎనఫ్, ఇంకా చాలు ఈ హింసకి అని చెబుదామా? Yes, so let's do it. Enough is enough. Enough is enough. Enough is enough. Enough is enough. And a huge round of applause for all of you. Come on, because all of you are brave enough to be here. As a privileged woman, I have gone through a lot of hardships in my life due to violence which I have faced. It may not be only physical, but mental trauma I have gone through. That made me to realize that what a helpless woman, uneducated, no earnings, no income, no savings, and a small baby in their hands, how they can get on in their life. It's very, very difficult. So I decided that I should bring back respect, hope, and dignity for such women. So I'm dedicating my life for such women.
హింసకు మౌనం వహించొద్దు. హింసకి మౌనం వహించొద్దు. హింసకు మౌనం వహించొద్దు. నో సైలెన్స్ ఫర్ వైలెన్స్. నో సైలెన్స్ ఫర్ వైలెన్స్. నో సైలెన్స్ ఫర్ వైలెన్స్. నో సైలెన్స్ ఫర్ వైలెన్స్. హింసకి మౌనం వహించొద్దు. హింసకు మౌనం వహించొద్దు. నో సైలెన్స్ ఫర్ వైలెన్స్. హింసకి మౌనం వహించొద్దు. నో సైలెన్స్ ఫర్ వైలెన్స్. నో సైలెన్స్ ఫర్ వైలెన్స్. ప్రతి అతివావా మనిషే, జగంలో నువ్వు ఒక సగం, జగంలో నువ్వు ఒక సగం. అతివా నీవు అబలవు కావు సబలవు, అమ్మవి నీవు జగదంబవి నీవు, అమ్మవి నీవు జగదంబవి నీవు. స్వాభిమానం సాధికారత నీ సొత్తు, స్వాభిమానం సాధికారత నీ సొత్తు. ఆడపిల్లంటే అద్భుతం మహాద్భుతం, ఆడపిల్లంటే అద్భుతం మహాద్భుతం. అబలవి కావు సబలవు, జగంలో నువ్వు ఒక సగం, జగంలో నువ్వు ఒక సగం.